أهلا بيك في ساندوتش إنجليزي. هنا مش هتحفظ كلمات متفرقة ولا تتوه في القواعد، هتعلم الجمل الجاهزة اللي هتخليك تتكلم بطلاقة. اسمع، أفهم وكرر معايا وهتتكلم إنجليزي بسهولة. كل حلقة تاكلز جرعة سريعة من الإنجليزي العملي اللي هتستخدمه فوراً. وعد مني، تابع معايا واحفظ الجمل وهتتكلم بثقة وسلاسة. جاهز؟ يلا نبدأ. What's your name? What's your name? What's your name? الشرح. What's اختصار ل what is ومعناها ما هو. Your name يعني اسمك. الجملة كلها معناها اسمك ايه، وبتستخدم لما تقابل حد لأول مرة. What's your name? Toyd? Can I know your name, please? Can I know your name, please? Can I know your name, please? الشرح. Can I تعني هل يمكنني. No معناها أعرف. Your name يعني اسمك. Please كلمة مهذبة معناها لو سمحت. Can I know your, please? May I ask your name? May I ask your name? May ask الشرح. May تعني هل يمكنني، وهي أكثر رسمية من can I. Ask معناها أسأل. Your name يعني اسمك. May I ask your مياسيم. What do you go by? الشرح. What تعني ماذا. Do you جزء مساعد للسؤال. Go by تعني ما الاسم الذي تعرف به. What do you go by? Could you tell me your name? 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 الشرح. طريقة مهذبة للسؤال تعني هل يمكنك. Tell me تعني تخبرني. Your name يعني اسمك. What should I call you? What should I call you? What should I call you? الشرح. What تعني ماذا. Should I تعني ينبغي أن. Call you تعني أناديك. What should I call you? How should I address you? How should I address you? الشرح. How تعني كيف. Should I تعني ينبغي أن. Address you تعني أخاطبك أو أكلمك. How should I address you? I didn't catch your name. I didn't catch your name. I didn't catch your name. I didn't catch him. I didn't نفي للماضي. Catch هنا بمعنى أسمع بوضوح. Your name يعني اسمك. I didn't catch your name. Could you repeat your name? Could you repeat? Good name. الشرح. Could you. Could you صيغة مهذبة بمعنى هل يمكنك. Repeat تعني تعيد. Your name يعني اسمك. Could. It's your name. I'm sorry, I didn't hear your name. I am sorry, I didn't hear your name. I am sorry, did hear your name. I am sorry, I didn't hear your name. الشرح. I'm sorry تعني أنا آسف. I didn't نفي للماضي. Hear تعني أسمع. Your name يعني اسمك. I am sorry, I didn't hear your name. I am sorry, I didn't hear your name. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Oh, can I know your name, please? 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 May I ask your name? 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 What do you go by? What do you go by?
What do you go by? What do you go by? Could you tell me your name? 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 What should I call you? 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 How should I address 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 you? I didn't catch your name. 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 Could you repeat your name? 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 10. I'm sorry, I didn't hear your name. 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 حاولوا تسمعوا الجمل وتكرروها مع بعض كذا مرة عشان تتعودوا على النطق الصح. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان شاركوا الفيديوهات مع أصحابكم عشان الفائدة تعم.